WELL is short for Women's Empowerment Through Local Livelihood. We are located in Auroville, Kottakarai village, in the southern state of Tamil Nadu, in India. The project started in 2005 as a tsunami rehabilitation response with the vision of ecological awareness and empowerment of women. Women were offered training on conscious enterprise development, and following the training process, they were given the opportunity to start their own collective enterprises under the umbrella of Wellpaper. நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்ஷாப் போயிட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்ரீமதர் குரூப்பு எங்களுக்கு ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ நாங்கள் பாஸ்கட் செஞ்சுட்டு இருந்தோம். ரெண்டாவது குரூப் ஸ்ரீ அரவிந்தர் ஆரம்பித்து ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் செஞ்சாங்க. மூணாவது ஜெயம் ஆரம்பித்து அவங்க வந்து காயிலிங் ஒர்க் பண்ணாங்க. நாலாவது எஸ்டர் ஆரம்பித்தாங்க பல்ப் மேக்கிங். அவங்க வந்து டாலு, எலிஃபெண்ட், பவுல் அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. The project is designed in such a way that local needs and the well-being of local communities are at the center. So women upcycle local waste, preserve and protect local craft methods, and raise ecological awareness among the members of their own communities. நியூஸ்பேப்பரில் வந்து நாங்கள் ரீசைக்ளிங் செய்கிறதுனாக்கா இது வந்து நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல மணி. இது வந்து கம்மியான இதில் வந்து வேஸ்ட்டுன்னு பேப்பர் படிச்சுட்டு நம்ம வேஸ்ட்டுன்னு போடுற பேப்பர்லேருந்து நாங்கள் வந்து பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறோங்க. அது வந்து பண்ணின்னு இருக்கிற போது நம்ம நிறைய பேப்பர்லேயே வந்து வடிவங்கள் நம்ம நிறைய வந்து பண்ணின்னு இருக்கிறோம். அதில் செய்யும்போது இப்போ வேஸ்ட் வந்து நம்ம அதுலேருந்தும் நம்மளால் வந்து நிறைய பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ண முடியும். அதோட வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து பேப்பர் பாஸ்கெட்டு போட்டாக்க நல்லா இருக்குது. பேப்பரும் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது. அதேமாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்த மாதிரியும் இருக்குது நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதால. இந்த வேலை செய்யறதுனால பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் வேலை செய்யறதுனால ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. இந்த நியூஸ் பேப்பரை வேஸ்ட்டு குப்பையில் தூக்கி போடாமல் இதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு கலை பொருளாக நம்ம செஞ்சு வீட்டில் வச்சுக்கிறதுனால இது உலகத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னா யூடியூப்பில் பாருங்கள். பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து வெல்பேப்பரில் வந்து ஒர்க்ஷாப்பு கற்றுக்கணும் வந்து கற்றுக்கணும். Today, women who are part of Wellpaper continue to produce aesthetic, useful, resistant, and environment-friendly upcycled handicrafts. The products are created from local solid waste, mainly newspaper, and the production is based on values such as zero waste policy, simplicity, no machinery, and non-toxic materials. The women of Wellpaper are autonomous in decision-making when it comes to their product design, supply chain management, stock management, quality control, and so on, but also when it comes to further activities they engage in, such as conducting workshops and training programs for volunteers and visitors of Auroville. வேறு இடத்துக்கு வேலைக்கு போனாக்கா சூப்பர்வைசர் மேனேஜர்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களெலாம் பார்த்து நம்ம பயந்துக்குன்னு வேலை செய்யணும். இங்கே அப்படி கிடையாது. நாம்ளே ஒர்க்கர்ஸ், நாம்ளே மேனேஜர், எல்லாமே நாம்ளே தான். லேடிஸ் எல்லாருமே தான். அதனால் வெளியில் வேலைக்கு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதனால் இங்கே நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். எங்களுக்கும் நல்ல மணி கிடைக்குது. இங்கே ஒரு மாதம் வந்து கம்மியாக வரும், ஒரு மாதம் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். அதை வச்சு நாங்கள் எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Women from local communities are the backbones of Wellpaper, and they are, in a way, the founders of a long-standing model for social and ecological empowerment. Because empowerment is an ever-going process, and because it is always context-dependent, empowerment has no meaning without the continued and consistent efforts of women themselves. That is why in this project, women are the true leaders.
இங்கே வேலைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வீட்டில் எந்த வேலைக்கும் போனதில்லை. இங்கே வந்து புதுசாக வேலைக்கு வந்து வேலை செஞ்சோம். செஞ்சதில் இங்கே எல்லாருக்குமே கூடயும் வேலை செஞ்சது ரொம்ப பிடிச்சிது. அதோட நாங்கள் நாங்கள் வெளியில் எங்கேயும் போனது கிடையாது. இங்கே வந்த பிறகு நான் வெளியூருக்குலாம் நான் போய் வந்துக்கிறேன். அப்போ அங்கே வந்து போய் ட்ரைனிங் கொடுத்தா அப்போ அந்த இடம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. எங்கள் வேலையை பார்த்து எல்லாரும் கற்றுக்கினாங்க. அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்தது அங்கே போய் வந்ததுலேருந்து. அதோட வந்து எனக்கு ஒரு அனுபவமாக இருந்தது அந்த வேலை. வெளியூருக்கு வந்து எனக்கு அனுபவமாக இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் வெளியில் போவாங்க, எல்லாம் லேடிஸாக இருக்கிறீங்க, சரி வராது அப்படி சொல்லுவாங்க, கஷ்டமாக சொல்லுவாங்க, போகக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு. இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை, எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும், சரி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துக்கு போய் வந்ததால அவங்களுக்கும் சரி இப்போல்லாம் வந்து பழக்கமாயிடுச்சு. சரி போயிட்டு வாங்க, ஒர்க்ஷாப் வெளியில் போயிட்டு கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு வீட்லேயும் பர்மிஷன் தராங்க. எதுவும் போகக்கூடாது அப்படிலாம் எதுவும் சொல்லவே இல்லை. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்து எங்களை பாஸ்கெட் பண்ண சொன்னாங்க. இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு நாங்கள் எல்லாமே திங்க் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க பேம்பில் பின்னுறவங்களை கூப்பிட்டு வந்து ட்ரைனிங் எடுத்து நாங்கள் போட ஆரம்பித்தோன்னா எங்களாலே நம்ப முடியல நாங்கள் இந்த அளவுக்கு பண்ணுறது. அதை வந்து பார்க்குறவங்களும் ரொம்ப அதிசயமாக பார்த்தாங்க, ஆச்சரியமாக எல்லாம் கேள்வி கேட்டாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, வேஸ்ட் பேப்பரில் நீங்கள் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் பண்ண நிறைய மாடல்ஸ்களை கண்டுபிடிச்சோம், நிறைய பண்ணோம், எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. The project over the years has evolved to a place where women of wallpaper are traveling around India to conduct trainings for other organizations, and particularly for schools and NGOs, in order to share upcycling skills and knowledge for conscious enterprise development. Today, wallpaper is still very much affected by the pandemic. Our products come under the handicraft sector, which already is a heavily affected sector in the Indian economy. We already touched our closing down point. We exhausted all our reserves. But thanks to volunteers, friends, donors, we managed to come back. We can see the women coming back to the workshop. We can get some order from customers. We buying raw material waste and doing production. Please visit our website and you can see our beautiful products and some information. And you can also visit our YouTube channel where you can find very interesting videos. Our dream is that one day the women of wallpaper will also travel outside of India. I would just expected a few screens, few participants, and they see us. Okay, they see what they saw in the previous picture, yes? And now we are going to talk with them. Okay? So, இப்போ வந்து நம்ம இங்க வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா, இத வந்து பல மக்கள் பல நாட்டுல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம இங்கே பார்த்தோம், பல நாட்டுல இருந்து இந்த இதை வந்து இப்ப பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்களோ இப்ப அந்த ஸ்கிரீன்ல அவங்க எல்லாமே இப்ப நம்ம பார்ப்போம்.
அவங்க நீங்களும் அவங்க பார்க்கணும் சரியா? ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து மாறி. Okay, so we see here about 5 participants. Yeah, I mean, it looks like there's more than that. Maybe people don't have their cameras on. So some people don't have their cameras on, and so we can't see them. Can you put it on speaker view? So that you all can see each other? No, so that like whoever's speaking becomes the main screen. You know how we usually do that? Yeah, if somebody, does anybody out there in the wide audience of the world have a question for anyone here on this side? If you do, then I will spotlight you. And then everyone will see who's talking. Maybe Maggie has a question, just so I can put Maggie on the spot. I'll play. I wonder if children come to work with the women. Any children coming? To work with the children? I mean, with the moms? Do children come to work? Do they get to come with the moms to work? கேக்குறாங்கன்னா நீங்க குழந்தைங்களையும் கூட்டிட்டு வருவீங்களான்னு கேக்குறாங்க நீங்க வேலைக்கு வரும்போது. Yes, the answer is well, yes. Yeah. Did you hear me? Good. Come to work, huh? Not to come to work to be next to them. Right. They're asking if the children work here. I don't know, I don't think this is the No, I don't question. think so. There were women here like Jayanti or I don't know, I remember they were bringing their children while they were training and working because they didn't have a solution to the child. Right? I understand. Yeah, That's how I understood. So yes, Jayanti can speak about it. Jayanti, you want to speak? You tell that your Anushka was coming to you, how long you can speak, you can take. யாராவது வந்திருந்தாங்களா? குழந்தைங்க யாரா கூட்டிட்டு வந்துருந்தீங்களா? அதை பத்தி அந்த அனுபவம் பத்தி சொல்றேன். அப்படியே சொல்லி நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். நான் வந்து ட்ரெயின்ல இங்க சொல்லாங்க வீட்டுல இருந்தோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன பாப்பா 1.5 வயசு இருக்கும். அந்த பாப்பா வச்சு வீட்டுல இருந்தாங்க இந்த ட்ரைனிங் படிச்சுனாங்க. மறுபடியும் பாப்பா கூட்டு வந்து இங்க இருக்கோம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் பாப்பா வச்சுக்கினே இங்க Jayanti. Okay. So her name is Jayanti, and when she started here at Paper, when she started her training here, she had her baby was a year and a half old, and she brought the baby along with her, and then for 2 years the baby was coming with her. On the school for Maria. So until she started going to school, the baby was coming along with her, and she used to be with her with the mom at Paper. I hope I'm audible. Yeah. Everyone can hear? Yeah. The temple is. There seems to be a flute in the background that That's the temple. it competes. Yeah, that's the We temple. just do the best we can. Yeah. Thank you. Any other children coming? வேற யாராவது சின்ன பசங்க வராங்களா? There's even one present here now. Yes, I see. That's what made me think about it. ட்ரைனிங் அப்பலாம் பசங்க இப்போ வந்துதான் ஒரே வச்சிருந்தா Leave நாள்ல ஸ்கூல் போகலாம் டைம் வைக்கணும். So there are many women here who have brought their kids while training, and it's also when they have holidays, when the kids have holidays, during that time also the kids are here with the moms. It's an open place, they can bring them whenever they want, whenever they need. This is clear. Any limitations regarding bringing children. Restriction, let's say like this. So இது வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே ஓபனா திறந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரும் வந்து குழந்தைங்களை வந்து கூட்டிட்டு வரதுக்கு எல்லா டைமும் அது வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. ஒரு கேள்வி இந்த பக்கம். So you want நீங்க yeah you I'm getting confused now. ஒரு கேள்வி.
எல்லாருமே நாங்க அந்த குழந்தைங்க விட்டுட்டு வேற எங்கேயும் வேலைக்கு போக முடியாது, இங்க வந்து போக முடியாதுன்றதுனால நாங்க வரோம். அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, ஒரு ஊஞ்சல் கட்டி விளையாடுறதுக்கு எங்களுக்கு இடம்லாம் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கு. நாங்க குழந்தைங்க வைக்கணும் தான் வேலையை செய்வோம். Yeah, she's adding to her experience. She's talking about when she came, there were no other possibilities to go and work in some other place along with the kids. So she found here at Bell Paper that was possible, and she was also happy that they could have hammocks and everything that was needed for the kid to sleep and for the baby to go around. So she was happy to have this environment to bring the kids. அவர் என்ன கேக்குறாருன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கான்னு கேக்குறாரு. மத்தவங்க பாத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஏதாவது உங்க சைட்ல இருந்து ஏதாவது கேள்வி இருக்கான்னு கேக்குறாரு. I have another question if you're ready. Yeah, go ahead, Maggie. I wonder, these are wonderful women, and all different ages. I'm wondering about how long the women stay at this job, longevity. So இவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, நீங்க வந்து பல வயசுல இருக்கீங்க இல்லையா, எத்தனை வருஷம் நீங்க இங்க இருக்கீங்க இந்த வேலையில அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So உங்க பேர் சொல்லிட்டு நீங்க எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. என் பேர் வந்து சித்ரா. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல இருந்து 16 இயர்ஸா வந்து இங்க நான் வந்து இந்த பாஸ்கெட் பண்ணிட்டேன். இங்கிலீஷ்லயே சொல்லுவீங்க. இதெல்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் வேண்டியது. My name is Chitra. I am here working Bell Paper. 16 years I am doing here. I started the first group. Is that is that the longest time? And that's pretty much when it started, no? Yes. Yeah, she was. Yes, I am joined the first group, Stay Mother group. Any other one? Yeah. வேற யாரு? நிறைய பூரணியெல்லாம் நிறைய வருஷம் இருக்கீங்க இல்லையா? 16 வருஷம் ஆகும். So there are a few. எத்தனை பேர் 16 வருஷம் இருக்கீங்க? So there are 5 women here who have been since the beginning, that's 16 years, and then எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் 6 ladies. And there are many here who are here at least for 10 years. Most of them are more than 10 years. More than 10 years. Was there another question coming? I have a question. Oh, sorry, go ahead. You have several questions. Okay, who wants to go first? Panu and then Shilpa. Okay. Do you hear me? Yes. Good. Well, I am so glad to see all this lady. I had the good fortune to be invited by Orly and Danny in 2005 to work with, and I see them smiling, yeah, and to work with them for a beautiful time. And I should tell you, see you, but I should show you to other people. What you do is really difficult. I never managed it. So you have to be really skilled to do what's this beautiful product. But I'm so glad to see that you have grown so much. And so to see your smile, it just makes me my life, my day at least. Yeah, and it's of course reminded me my workshop in fraternity, where I work too with my baby on my chest with me. And it was so nice to be with you. And my love goes to you and good continuation. It's really nice to see you. And Danny too, in the corner. Yeah. So good luck. Thank you. And blessing, many blessings. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்றாங்க. And Shilpa, you had a question also?
Yes, so namaste everybody, and this is really very inspiring. Hats off to all you ladies out there. Just one question from my end. How long does it take to complete this training, the basic training that they undergo? பேசிக்கா இந்த ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. அடிப்படையா நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் கத்துட்டு அந்த வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. 6 months. 7 months. So it's 6 to 7 months. That's all. That's what they need to get trained and start from the. Okay, so within 6 to 7 months, they become completely skilled to take up any of these tasks. I mean, do they do it from home, or they have to come somewhere and sort of get into the job? Or can they do things from their home and bring? I'm Danny. I would like to give a little bit more input about the trainings. The trainings of the women was about 6 months, which most of the NGOs do 2 months. In this case, we do a lot of business management education and not only skills for upcycling. But today, these women are training other groups, and the average real training to create a group working is 2 months minimum. But we can also give skill training that can be in 2 weeks or 10 days. We do that. The women are traveling around India. If we have an opportunity now, after the corona, we're happy to do that. So it can be 10 days, depends what you want to achieve. The full enterprise development program, if you want to do it good quality, it's 6 months minimum. Okay. No, that's really nice. Thanks. That's what I wanted to understand. And again, thank you for whatever you're doing. You're saving the earth from getting accumulated with the landfill. Otherwise, the paper would have been gone and dumped somewhere. So absolutely hats off to all the work and effort that you've been doing. Really nice to know this effort. Thank you. I have a question. I have one question. Did you do this kind of thing before you came here? Anybody was doing like artwork or craft work before wallpaper? I don't know if you. So இந்த wallpaperல வந்து ட்ரைனிங் வேலைன்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க வேற ஏதாவது கைவினை தொழிலோ இல்ல வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கணும். இருந்ததா அப்படின்னு கேட்கணும். பட்டு போடுவோம். எல்லாருமா இல்ல சில For most of them this was the first experience, but some had experience with knitting and crocheting. I have a request. And for everybody who's here, I just want to point out, this is how it is in Auroville. Often you hear the temple music in the background. We're really getting a reality surround sound experience. I would, right? Is it wedding season? But that's not my question. It's the last day of 48 days of music. So tonight is the last day. Right? Of what? Wedding season, Kalyanam. So we need to suffer one more day. So we're really getting the party. I would love an opportunity to hear it from every woman who wants to speak, just to introduce her name and say something about herself, like that, about how this experience, what she thinks about wallpaper. Just something, anything that, like now that she's here, what is her experience? How has wallpaper maybe made a difference? If each person could, you have to speak slowly and say your name, because I would love to like kind of meet you. So if each person who wants to speak could say that, that would be lovely. So அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா உங்க சில பேர்ல எல்லாரையுமே அவங்க பேர் சொல்லிட்டு
உங்களுக்கு இங்க வேலை செய்யறதோட அனுபவம் எப்படி இருக்கு? நெல் பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவத்தை கொடுக்குது, உங்களுக்கு அது எந்த விதத்துல பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட அனுபவத்தை வந்து பகிர்ந்து சொல்லி கேட்கிறேன். சித்ரா ஆரம்பிக்கலாம். யாரு பூர்ணி எல்லாம் மங்கை Hello. Hello. This is Aryadip speaking. Hi, Aryadip. Hi. Well, I'm very, very surprised because I'm witness of this from the very beginning. I'm witness of this venture, and I'm very surprised that it is still continuing. So I'm very surprised. How do you market the products, and what is your annual turnover? And are you marketing all over India or in only Pondicherry? Can you throw some light on your marketing side? Thank you. Yeah, Aryadip, Danny has stepped out. He's going to come back and he'll answer some of those questions when he comes back at the end. But just now, Bina was asking to introduce each of the. Maybe they thought they would get out of it from your question. But now, we'll come back. If you can. But let me start by saying, yang per Bina, Panan, Auroville International, Vela said. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுனால உங்களுக்கு நீங்க வந்து வேலை செய்யறதுல உங்களோட அனுபவம் என்ன அப்படின்னு பகிர்ந்துக்கோங்க. My name is Chitra. I am doing here 16 years. I am doing here, and the experience is I learn here most of I learn something I say. I learn here how to business. I learn English, practical yoga, spoken English, after other kind of so many. I am independent. How to manage also I learn here. Life also, personal also. After sometime it's I am happiness. Hori is always here, friends. Colleagues sharing. I'm very happy that time. Then before I am not going outside. Here, welfare here working now. Outside I going teaching some places. Lonely also going. Sometimes group also going. Here also I learn English speaking. Thank you. Nandri. Vera? சொல்லமா சொல்லு நான் சொல்றேன், நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுங்க. நல்லா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என்னோட பேர் வந்து my name is மங்கையரசி. I had working 15 years. ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து எதா இருந்தாலும் எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து நாங்க எதிர்பார்க்கிற நிலைமை இருந்துச்சு. அப்புறம் நாங்க ஓனா வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்கு நாங்களும் ஒரு பகுதி வந்து எங்க குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உண்டான செலவை செஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. So her name is Mangai Karasi and she has been here with Well Paper for 15 years. Before coming to Well Paper, she would be always dependent on her husband for whatever she needed. But after coming here, she's able to be independent and do things for her kids. And she's happy about that. Nandri ma. Okay. Vera? My name is Puradi. நாங்க இங்க வெல் பேப்பருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயத்தோட ஒரு வில்லேஜ்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். இப்ப வெல் பேப்பர் வந்து நாங்க அதிகமா ட்ரைனிங் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு அப்புறம் எங்களால வந்து இண்டிபெண்டன்ட்டா எல்லாமே பண்ண முடியுதுங்க. பண்ண முடியுது. அதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து வெளியில இங்க இருந்து எங்களுக்கு பாண்டிச்சேரி தான் போகணும் எதுக்கா இருந்தாலும். அங்க போறதுக்கே வந்து பஸ்ல போறதுக்கு எங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு பயமா இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து வெல் பேப்பர்ல எங்களுக்கு வந்து டேடி கொடுத்த ட்ரைனிங் இப்போ நிறைய கிளாஸ் பண்ணுவோம் நாங்க. அதுல வந்து நிறைய எங்களுடைய திறமை எங்களுக்குள்ளே இவ்வளவு திறமை இருக்குதுன்னு உணர வச்சது இந்த வெல் பேப்பர் தான்.
So her name is Purani, and 16. So she has been here for years since the beginning. And earlier she used to have a lot of fears, but after coming to Wellpaper, her fears were gone. And earlier she would be even afraid to go to Pondicherry by herself. But now she doesn't have those fears. She can travel. And also, she was able to even find her hidden talents only after coming to Wellpaper. She was very surprised that she could do so many things. And she was very happy with all the training that she received and also the help that Danny gave her. Nandrima. My name is Mala. இப்போ வந்து வெளியில எல்லாம் வேலைக்கு போற டைமோட போகணும். இப்போ இங்க வெளிப்பேப்பர் வந்ததுனால நாங்க ஃப்ரீயா எங்க வீட்டு வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு இங்க வர்றதுக்கு எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குது. அதோட வந்து நாங்க வெளியில எல்லாம் எங்கேயும் போகாம தான் இருந்தோம். ஆனா இந்த வெளிப்பேப்பர்ல வந்து நாங்க வெளியூரெல்லாம் வந்து போய் பாக்குற அளவுக்கு எங்களுக்கு இந்த வெளிப்பேப்பர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. So she, what's her name? Mala. Her name is Mala, and she has been with Wellpaper for 15 years. She is saying that in other places they have to rush to work in the morning. Now with Wellpaper, it's not like that. She could finish her household chores and come to work. Earlier she would be afraid to travel. Now she's going to many places, and she is happy about the opportunities for those travels that Wellpaper is providing. Nandri, Mala. Thank you. Thank you. Thank you, Nana. My name is Selvi. I'm working in 15 years. I like independence work. Nandri, Selvi. Vera. My name is Padmavati. I'm working 15 years. இங்க வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் இங்க தான் வேலையில ஜாயின் பண்ணேன். ஆனா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ரொம்ப ஃப்ரீயாவும் இருந்துச்சு. எங்க பசங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கும் எங்களுக்கு ஈஸியாவும் இருந்துச்சு. அப்புறம் வெளியெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம், ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் கொடுத்தோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. சில்ட்ரன்ஸ் பெரியவங்க எல்லாமே வந்து கத்துக்கினாங்க. வெரி ஹாப்பியா. So she's Padmavati. She's been here from the beginning, and when she came here, she liked the place, and she wanted to stay because she felt free to be here. And when she started traveling to teach workshops to others, she felt even happier. She feels nice that children and adults come and learn in their workshops that she goes and lives outside. Nandri, Padmavati. My name is Sudha. நாங்க வெளிப்பேப்பர்ல வேலை செய்யறோம். ஆனா வந்து நாங்க எங்க போனாலும் வேலைக்கு போனாலும் பிடிக்க மாட்டேது. எங்களுக்கு இங்க இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. இது மாதிரி வெளியெல்லாம் அதிகமா நாங்க வந்து ஒர்க்ஷாப்புக்கு போவோம். நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்கிறோம். அதுக்கு முன்னால எங்க வீட்டுல எல்லாம் எங்கேயும் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து நாங்க போறோம்னு சொன்னா சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. அது சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு. வெளிப்பேப்பர் விட்டு எங்கேயும் போறதுக்கு பிடிக்கல. So she's very happy to be here at Wellpaper. She doesn't feel like she would be happier anywhere else. She's been happy anywhere else. And earlier her family wouldn't let her, or her husband would not allow her to go anywhere outside, to travel outside. But now, after being here in Wellpaper, even they are okay to send her out when she has to go out for teaching. Nandri. Very nice. Vera. My name is Usha. I'm working in Wellpaper. நான் 15 வருஷமா வேலை செய்யறேன். வேலை செய்யறேன். என் பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா படிச்சுட்டு எனக்கு நல்லா வசதியா இருக்கும்.
So her name is Usha, and she's been with the paper for 15 years. And it's very helpful for her to be with that paper. She's able to be financially helpful for the family and to support her kids. Nandri Usha. My name is Rani. Rani. Daddy ரொம்ப பிடிக்கும். She like you. Most of like. Nandri Rani. For 15 years, and she likes working here, and she also likes Danny. Yeah. Nandri Rani. Thank you. My name is Sargunavati. நான் 15 வருஷமா வேலை செய்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் வரப்ப ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு. நான் ஸ்கூல் விட்டா வீட்டுக்கு தான் போவேன். அப்படிதான் இருந்தேன். எங்க அம்மா எங்க வீட்டுல இருந்து விட்டாங்க. இந்த அக்கா 5 பேர் தான் எனக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் எப்படி ஜாலியா இருக்கணும், நான் இங்க வந்துதான் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன். அதனால எனக்கு வெல்கம் எப்பவுமே மறக்கவே So her name is Sadgunavati, and she came here when she was 15. So at that time she didn't know anything about life. She would come back home and that would be her life. But then her mother brought her here to Well Paper, and since then she has learned a lot. And the 5 women who were here at that time, they are like sisters to her. And she feels she has learned so much after being in Well Paper for this many years. Nandri Sadgunavati. Or Kunju pair? Kunju? Tambi pair? Jahan. I want just to add some understanding. The women present themselves, but right now, since the pandemic and before, there are less women that working. We already were in the point that there was no one working here. What you see now are the women coming back and meeting for this occasion. About 6 women that you see here are working now, even not full time. So just wanted to let you know that it's on the way. Most of the women here works in other place right now, and we wish that slowly they will come back as much as we can get order and some marketing efforts that we are doing now. Somebody asked before about marketing, where you're selling. Oh, I don't like this difficult questions. Marketing, it's always difficult. No, I can talk about it a lot, but now after the pandemic, it's like starting from the beginning. We have selling in many places, mainly B2B, even Fab India, if you heard about it, and most of the airports in India were selling our product, but nothing of that exists now. We are really starting from the beginning, from scratch. We had like in the last 4 months, maybe 3-4 customers new that made orders. We don't even get returning orders. So right now is the situation. Basically, we want to sell more in the Indian market, also from ecological reasons. But it seems that now we go more and more for exports to extend our market. So yes, marketing, and we are starting to do a lot of promotion to Well Paper and improving our system again, making all the processes of reselling ourselves, and also improving our online sales. This is what is actually picking up in the last few months. Before we almost didn't have any online sales, and recently we do it. And we have now quite a program of going to do some social network and videos and all this YouTube channel of do it yourself. We have a 1-year plan
Then we believe it will bring the wallpaper up to its activities, full activity. Let's say. Also the workshop, the women conduct workshop, pandemic did not allow. So now recently we get a lot of Indian local tourists from the surrounding like Bangalore, Chennai, Hyderabad. They come here and they take workshops. So this is also a nice new beginning, and it seems that this will be our major income in the near future. Also, with the product, we have problem with cost. The newspaper is waste, but many of the raw materials, like all the fossils are up, but also other materials. The newspaper, which is our major raw materials, is like more than triple than the price that we paid before the pandemic. So even waste become expensive. So we have challenges, but you see, I think the love keeps us together and we still continue. So this helps marketing maybe a little bit. But we're happy to get any help. If you know any boutique or any chain everywhere you've been there, we have really good price. The products are high quality, and if there is a cause, it's really, it's true. It's simply true. And we use really as much as we can ecological awareness, even the material that we use. So if you know people who wants to market us and to have some resell us, we'll be very happy. Okay, thank you. Do we have a list of products that they make, like which we can pass along to people if we know somebody? Like, do you have some sort of a like a brochure or something that we can pass along with all the products that you have listed? Sure. It's all on our website. You can visit an online store on the website, and most of our products are there. Okay. We have also our email address, and if it's a B2B business, so they can just send us an email or WhatsApp, and we immediately respond. Right. Okay. Thank you. So do you currently export out, or it is just in India for sale? Right now, no. Even if we get online sales, we can deliver because some of these pandemic rules are still existing. So almost nothing go outside of India now. Okay. Sorry, but Danny, are you willing to export? I think is the question people are asking. Yes, of course. I can tell you the history of our marketing. In the beginning, we were 90% export, which was mainly Germany, US, France, some Australia. But on the time, mainly because of the packaging and our madness about environment, we decided to go to local market of India, which it's more than 1 billion people, and it's a big growth. So we really almost stopped all our export, and we got big good market in India. We were selling very good, but now we are going anywhere. I mean, for sure we want to do export. So can people go to your website and purchase, and you can send anywhere in the world? Yes, we are sending everywhere in the world. Just few countries that maybe have restriction. But if we get orders, yes. We have the logistic for that. I have posted the wallpaper website in the chat. And now for us, this is the first interaction, and I hope that we can do more in the future. Even we were thinking of different things. You see, actually, it's quite possible. Even, what do you think? Can we teach them some things here through the video? What do you think? It seems even if you want to do some shared workshop or to show you some of our productions and our techniques,
You know, there are some techniques like weaving or coiling or how to make the rolls. If you want to make the session like this, we can think about it and formulate that. Oh, that would be awesome. Yeah, we'll follow up about that. Jane has her hand up. Okay, Jane. Thank you. First off, I want to introduce myself. All the women over there in India, you were so kind to introduce yourself. So I want to make sure you know at least who I am. And my name is Jane. The other thing I wanted to mention, a few years ago, I had a chance to visit Auroville, and I remember going to Wellpaper, and I totally was impressed with it. And I love what you're doing, and I encourage more of it. And I look forward to when the US is able to sell your products. So, and the only other thing I wanted to say, I have to sign off now, but I very much have enjoyed having a chance to listen to you and just to say hi. So thank you. Namaste. Namaste. Thanks, Jane. Namaste. Good night, good afternoon, wherever you are. Does anybody else want to say hi who's on the? I'll say hi, I'm Maggie. I talked to you before. I'm grateful for what you do and look forward to getting you guys back in the swing of things once COVID is settled out. Keep doing what you're doing and learning and growing. Thank you. I say hi again, and I will see you next February, I hope. And also, I was a practical question. If we order something, how long it will take to receive the product? How do you think it's a question of months, of weeks? Do you have an idea? No, she's in the US. In the US? Most of the time it's 1 week. In the US, it's right, in the US. In the US, it's 1 week to 2 weeks. In 1 week, great. The normal post office, yes. This is our experience. Right. And you do not need a big order. Not a big order. Big order, it depends. Are you talking about big order? No, I mean, you would send also small orders. Yes, if you make an online order of 1, 2, 3, 4 products, normally it takes 1 week to 2 weeks of shipping time. Very nice, very nice. Yeah. Yes. Okay, I think everybody is tired here. Now. The cups are falling. Thank you. Vanakkam. Yeah, Vanakkam. just before you Thank go, you, Danny. please know that, as Danny said, Wellpaper is getting back online and has always been reliant on sales to keep things going, but they also accept donations. So if anybody feels moved and would like to give a donation, Vina's going to put the link in the chat right now. I put it in the chat several times. Okay, it's in the chat. It's already been there. And yeah, you can go to that webpage and make a donation and it'll end up right here at Wellpaper. So thank you for coming and participating and for your warmth and generosity and yeah. Thank you very, very much. Thank you. Namaste. Namaste.